Last get started with the functions in Python. We have seen one simple thing, that is your default arguments. We have seen how to declare a function, what are different parts of the function, that was the function name, parameters, then the function body and the function call statement. Okay. Whenever I'm going to write a function name, there is going to be a part that is your parameters. These are also called as these arguments are actually going to be passed by a function call. So this was your function call, and from this function call, I can actually pass some arguments to the function body. Okay, so that is going to be the case with your function arguments. So we are seeing first part, that is different types of arguments. We are seeing how I can pass different types of arguments for a particular function we are seeing. So basically in Python or any other programming language, there are four types of function arguments. One is your default argument, other is your key arguments, positional argument, and arbitrary argument. So that are the four types of arguments. We are seeing, I think, default argument. We are seeing to function where I was not passing any arguments. Okay, so function can have no arguments, one argument, or many more arguments. So there, this example the function which was actually having no argument. Then one more thing, okay, here we have passed an argument, that was we have declared an x, okay, which was an argument, and I was passing this value 2 to the x here. X can be passed for the argument was a single argument. Okay, so that was the case. What we have seen, I think let's see one more example. In this one, we had also seen this default argument. Okay, default argument is example. That is, if I was passing only single argument, if I was passing only single argument, then by default this argument is going to go to the variable which is available first in the parameter list. Here x was element in the parameter list, so this 30 was going to go to the x. So if I run the program, I'm going to get an output which is in this way. This one, 30 and 50. So actually 30 was going to x and 50 was by default printing here from here. Now if I pass one more argument, suppose 40, and what even 30 was going to go to x, whereas 40 was going to go to y. Okay, but y has been declared beforehand. Y अगोदर is declared केले, y equals to 50, but still it is taking the value which has been passed by the function call statement. Function call जे आहे तिथून जी value pass या variables ना x आणि y, तीच value तो print करणार आहे. If I just print this thing, you see it. Just see it. Okay, here 30 and 40. Value is overwritten here. Y equals to 50 जरी असलं तरी function call मधून मी जे pass केले ती value to collect करणार आहे. So just remember this thing. This was related to the default function. So we create one more example. That is the second type we had. That was your keyword argument. Okay. Word argument. Yeah, second type. What is this? I can pass whenever I'm going to call a function. From the call function, call actually pass the arguments using some names also. So for example, we just define a function student and just have declare two arguments. So okay, again, those who were not present this way. This is camel case in which the first initial letters are small, but the next letter in between is going to be a capital letter. So comma, one more variable I'm going to create last name. Okay, and then the semicolon. So and
I just print this thing. Print what I'm going to do. Print first name, comma, last name. Because of my print terminal, I'm not going to do anything. Now the thing is, so whatever I'm going to write outside this function for a call statement. That is call for that is my function name is student. Okay, and student defined this way. Suppose Vedant, comma. Okay, मी काय केलं एक simple function create केलं and that function I'm passing that values to that function. Okay, मी काय करावं तरी तो directly values pass करायचा प्रयत्न करावा तर हे असं होतंय कारण first of all you'll see that thing. If we are able to run this thing, we will see what happens. Okay, so it is not taking any value. It is showing some error. That is, okay, it is student Vedant name. Vedant is not defined. So it is thinking that whatever variable I'm passing to the student, they are actually variables. The variables असं तर समजायला तर आपल्याला काय करायचं ते variables नाही आहेत आपल्याला काय करायचं तर direct ह्या variable first name is my last name is my variable. I want to pass this values to the first name and last name. So just I will change this thing. Just double in double quotes मध्ये लिहितो मला. See what happens. See here. Now it is taking. मी काय केलं? First name काय आहे? तर first variable जो pass करतो तो first name ला गेला इथं. Okay, first name it is passing to the first name that is Vedant is being passed to the variable first name whereas mostly it is passed to the second name with this sequence strategy those to follow the other first to the first second to the second the method by which I can pass but this is called as a default argument म्हणजे मी डायरेक्टली व्हॅल्यू पास करावं लागेल ओके डिफॉल्ट व्हॅल्यू आपल्याला काय बघायचं होतं तर कीवर्ड काय प्रकार आहे सो कीवर्ड means I can actually use the variable name also. That is name equals to Vedant and last name equals to post. Okay, this is called as your keywords. म्हणजे काय तर जे variable names मी declare केले ते वापरून पण मी व्हॅल्यू पास करू शकतो. That is first name equals to and second name last name equals to post name. Now if I print this thing I'm going to same value that is Vedant was. Okay, now what is the importance of this thing? Now whenever I'm going to pass only values म्हणजे मी नुसतं वेदांत आणि भोसले जर पास केलं तर काय आहे सिक्वेन्स महत्वाची. Okay, first value is going to be going to the first variable, second value is going to go to the second variable. Got this thing? थोडंसं लक्षात येत नसेल तर लगेच विचारा मी काय सांगतो लक्षात ना. Everybody is getting this thing? हो. ओके म्हणजे काय केलं आपण मगाशी याच्यावर कसं लिहिलं मी तर हाच पार्ट लिहिला की कशा राईट दिस स्टुडंट कॉमा स्पेलिंग बरोबर आहे ना वेदांत सरांचं स्पेलिंग चुकवलं काय सर आहे बरोबर आहे. हा ही एक मेथड झाली तर काय केलं मी तर डायरेक्ट वेदांत आणि भोसले हे जे दोन व्हेरिएबल्स आहेत ते डायरेक्टली ह्या फर्स्ट नेम आणि लास्ट नेमला पास करावं लागेल. Okay, I can print in this way or I can use this first name as keywords.
and then try to pass the specific values here. म्हणजे असं ऍक्च्युली काय होते, कारण नॉर्मली कसं असतं, सिक्वेन्स इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे आता इथे काय बघा, फर्स्ट नेम मला माहिती आहे, फर्स्ट नेम वेदांत आहे, लास्ट नेम काय तर भोसले. आता मी जर हे असं उलट पास केलं, सपोज आय पास स्टुडंट कॉमा वेदांत, हे जर असं पास केलं त्याला काही कळणार नाहीये की फर्स्ट नेम काय लास्ट नेम काय, ते आहे तसंच काय केलं, भोसले वेदांत. ओके, आपल्याला काय पाहिजे, फर्स्ट नेम पाहिजे. म्हणजे तो काय विचार करत नाहीये की फर्स्ट नेम कुठला आहे, लास्ट नेम कुठला आहे. The sequence in which you are providing the output, in that way it is going to print. So to avoid such kind of confusions, what we do, we try to simplify this by providing the keywords. काय तर वेदांत, लास्ट नेम काय तर भोसले, हा मी तसाच प्रिंट करणार आहे. म्हणजे इथे सिक्वेन्स इम्पॉर्टंट नाही, मी असं उलट पण लिहू शकते. So just copy this directly. And just try to write it in this way. Student. Now I just do this. That is name equals to comma first name equals to okay. आता कसं प्रिंट होणार आहे? How it is going to be printed now? वेदांत भोसले होणार, फर्स्ट नेम पहिला येणार, लास्ट. हा, जसं तुम्ही प्रिंट करायला मी जरी पास व्हॅल्यू कशा केल्या, तर पहिला लास्ट नेम जरी पास केला असेल मी, ओके, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनिथिंग. So it is going to be printed in the fashion in which you are printing the variables, first name and last name. I am passing in other way. See, it is not still one minute. लक्षात आलं फरक काय आहे? What this thing? हो सर. Okay, the main important part काय आहे तर sequence does not matter if you are providing the keyword. It is going to be passed to that particular variable itself. The last name ला जाणार आहे, first name ला जाणार आहे. समजा मी कीवर्ड वापरत नसेल तर फर्स्ट जो लिखोय तो फर्स्ट ला जाणार, सेकंड जो लिखाय तो सेकंड व्हेरिएबल ला जाणार आहे, पास होणार आहे. सो दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. बट टाइम इट इज in programming sense, nobody tries to use these keywords. Okay, try to remember which is the first variable that we are trying to pass and what is going to be the second variable that I'm going to pass. So just remember that thing. So you can use this technique no matter, but in real programming, most of it is not going to be used much. Okay, so remember this. This is called as a keyword argument passing. Got this thing? येस सर. Next method is this thing. Okay. Next is the position thing. Now, what is this positional? Positional argument passing is actually used when I want to pass different types of values. म्हणजे आता काय केलं आपण कीवर्ड किंवा डिफॉल्ट मध्ये तर एकाच टाईपचे आर्ग्युमेंट्स आपण पास करत होतो. म्हणजे काय तर एक तर नंबर पास केले, ओके, किंवा लेटर्स पास केले. दॅट इज नॉट द केस. म्हणजे काय, सपोज यू आर टेलिंग अ युजर टू fill a form to enter his details. By default, my name is going to be string. But if I'm trying to enter the age, it is going to be in number. Okay, म्हणजे एकच इंटिजर एक असणार आहे, एक स्ट्रिंग एक असणार आहे डेटा एंटर करताना. मग युजर कडून असं बोर होऊ नये की बाबा जिथं नाव सांगितलंय तिथं एज एंटर करेल आणि जिथं एज सांगितलंय तिथं नाव एंटर करेल. So this should not happen there. So for that, what we are going to try to use this positional arguments.
Okay, positional arguments means simple as that thing. I'm going to pass arguments in such a way that they are going to go to that specific location itself. So name is going to go to the string and age is going to go to number is going to go to the age some kind of this thing. So definition it is a statement. If I want to use this definition for this, mostly this is going to be used in switch cases. Apartmentally, for now, we're going to be using switch cases. For, we can say combination of string and string and data types for passing arguments for passing arguments. Okay, so it is going to be used for some kind of string and integer data types totally. So I can use this arguments. So you see new file positional positionality dot. So what I can have, I can declare a suppose name and age. Two variables I'm going to use. One is going to be name, comma age. I'm going to get two values from somewhere to display my age and my name. So I can write print, print, just write anything here. I, I, and I am, and I just use space, comma. Name variable is whatever is there in the name. I'm going to display same way print my age is okay, comma. Okay, so I'm going to pass two values. एक असं की positional की दोन वेगवेगळ्या values मला enter करायचं. So I can just write here print. पण शक्यतो कमीच यूज होते. Suppose is 1 equals to what I can do. And then just pass some values. And just pass some nil, comma. Okay, and again I'll just print one more case. Slash n is and then just print one more thing. One मी काय केलं सेम पास करतोय फक्त वेगवेगळ्या केसेस मध्ये पास करतोय नॉर्मली ज्या फर्स्ट केस नॉर्मल जर व्हॅल्यूज मी जर पास करत असेल तर व्हॉट वुड हॅपन इन दॅट केस 1 ला काय प्रिंट होणार आहे प्रिंट केस 1
फर्स्ट केस मध्ये काय प्रिंट होणार, आय एम स्वप्नील म्हणून प्रिंट होईल फर्स्ट स्टेटमेंट अँड माय एज इज 20 प्रिंट. नॉर्मल केस मध्ये सेकंडला काय व्हायला होतं, आय एम 20 माय एज इज स्वप्नील, हे असं प्रिंट व्हायला पाहिजे नॉर्मल. सो व्हॉट हॅपन्स, यू सी सी I am Swapnil, my age I am 20, my age is 14. So in this case, both of them are printing in such a way as I am passing the values here. Okay. जशा व्हॅल्यूज पास करतात तसंच प्रिंट करतात. फक्त याचा एक ऍडव्हान्टेज काय झाला की मी दोन वेगवेगळ्या केसेस मध्ये ओके दोन वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज मी पास करू शकतो. So for case 1, I am passing some Swapnil value. For case 2, I am passing some Swapnil value. आता इथे काय झालं, नेमला even if name is there, I am going to have a string for name. नेमला काय तो घेणार होता, तर स्ट्रिंग घेणार होता, तरी तिने इंटिजर इथं एक्सेप्ट केलेलं आहे. And for age, I was going to take only numbers, but still it has taken a string for that thing. So it does not matter what you are sending in this method. That is, whatever position that is available for variables, it is going to be passed. First position ला काय नेम आहे, पास काय करतो स्वप्नील. सो नेम मध्ये काय पास होणार आहे, स्वप्नील येणार आहे केस 1 ला. एज ला काय, एज सेकंड पोझिशनला आहे, सो इट इज पासिंग और गेटिंग 20, सो इट इज गोइंग टू प्रिंट इन दैट वे. Same way, first position is 20. In case 2, it is passed to the name, whereas there is Swapnil here. That is second position of Swapnil. तर तिथं कुठं पास होतं the age variable. So it is not taking into consideration what actually you are passing. Okay, it is taking into consideration at what position actually you are passing. Position काय आहे, तर तो ते print करून टाकतो. It is not caring if it is a string, if it is what we can say, if it is a integer, it is a float. It is just going to print according to the position that you are passing. Normally, this is going to be used. सगळे बऱ्यापैकी हेच यूज होते. It is up to you as a programmer to be careful what values you are passing. Okay, either you are passing a name to name or age to age, or you are just mixing up that things. Okay, so this is one method by which I can actually pass arguments to a function that is called as a called as your positional arguments here. Okay, remember these things same आहे, फक्त काय तो position wise तो पास करून घेणार आहे. Got this thing? येस सर. सर मला एक शंका होती, म्हणजे आपण आता नेम तुम्ही खाली 20 टाकलं ना, त्या हा. जागी आपण तिथं स्ट्रिंगच घ्यायचं किंवा एरर दाखवायला पाहिजे मग ते नेम मध्ये. नाही त्याचा काय फरक पडणार, मग तो एरर दाखवणार तिथं. इथं आता समज नाही नाही, मी काय म्हणाले सर, नेम मध्ये फक्त स्ट्रिंगच यायला पाहिजे असं माझं मत होतं. बरोबर आहे. आता आपण जर युजरनं टाकलं तिथं एज, हा, तर तिथं डायरेक्ट एरर दाखवायला पाहिजे असं हे म्हणायचं होतं. कारण आपलं नेम तर काय इंटिजर मध्ये नाही येणार, स्ट्रिंग मध्येच येणार. नाही नाही, तुम्ही जरा एक बेसिक लक्षात ठेवा. आता इथं कसं आहे माहितीये का, इथं नेम आणि एज हे दोन व्हेरिएबल्स जे आहेत ना, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंगच आहेत. हा 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 हा. पायथॉन मध्ये बाय डिफॉल्ट मी जेव्हा एखादा डेटा टाइप लिहितोय तर तो स्ट्रिंगच असतो. तुम्हाला जर इंटिजर, आता हा नंबर जरी आहे तरी हा काय आहे, तर हा स्ट्रिंगच आहे. तुम्हाला जर समजा इंटिजर वापरायचं असेल तर मला ते INT करून घ्यायला पाहिजे टाईप कास्टिंग, हे लक्षात ठेवा. हा, तुम्ही व्हॅल्यूज काय पास करताय ते सगळ्या स्ट्रिंग मधूनच इट इज नॉट जाणार आहे. हा, जोपर्यंत तुम्ही स्वतः चेंज करत नाही. आता मी ते एज काय असं ठेवलं, आता इथं 20 का ठेवलं एज मी असं स्ट्रिंग, कारण मी ते काय कॅल्क्युलेशन करत नाही. ओके, ऍडिशन्स वगैरे काय करायचे असतील तर काय झालं असतं, तर इथं प्रॉब्लेम झाला असतो. कारण हे सगळं स्ट्रिंग लक्षात ठेवा.
Now other people बाकीचे, what about others? दोन्ही ऋषिकेश आहेत का आज? Yes, sir. ओके. एक तिसरा टाइप आहे हा शक्यतो मॅक्सिमम टाइम पायथॉन मध्येच अवेलेबल आहे. Other programming language actually don't have this thing. It is called as arbitrary arguments or arbitrary keywords we say. हे शक्यतो दुसऱ्या ह्याच्यात कुठे नाही. Very rarely, and if you are a very skillful programmer, then only most of try to use these arbitrary arguments. थोडंसं complicated आहे, but we'll see what this is. There are of arbitrary arguments, that is arbitrary arguments. थोडंसं skillful असायला पाहिजे हे arbitrary arguments कसे वापरायचे. There are two things. First is called as a star. Yes. यात सांगायला नको पाहिजे, but still we'll see. Star argas, this is called as. Star argas is nothing but the non-keyword arguments. Non-keyword arguments. Okay. कसं वापरायचं मी सांगतो. Just will not go much in definition. Okay. आणि अजून एक आहे that is called as a double star keywords. Keywords. These are keyword arguments. It has related keyword असलेले arguments. Keyword arguments. But keyword arguments मध्ये मला suppose एखादी what we can say keywords पास करायचे. Keywords म्हणजे कुठले तर बॅकस्लॅश पास करायचं आहे किंवा पर्सेंटेज पास करायचं आहे. असं काय पास करायचं आहे तर हे करता येते का? It can be done, but very special cases are there for this to be done. These are the two things I can do. If I'm using an star argas, I can pass some non-keyword arguments, whereas if I'm having a double star keywords, then I can actually pass some keyword arguments also. Okay. So I just example for this is थोडंसं लक्षात ठेवा तात्पुरतं. If I'm having some function and declaring this is star argas arg. Okay, this is syntax for this declaration. For argument, I'm going to declare in for loop declare. Just I'm going to print this arg. arg पास कसं करतोय. Suppose my function, I'm going to pass a particular string here. मी काय करणार वेगवेगळे लेटर्स पास करू शकतो. Hello, then I'll just write here. तुमच्या एक्झाम्पल काय करायला वेलकम कॉमा टू अक्षरला काय केलंय वरचं जाऊन दे. मी काय पास केलंय बघा त्याला. इथे काय ARGV एक सिंगल आर्ग्युमेंट आहे बरोबर. पॅरामीटर एक सिंगल आतमध्ये. मी त्याला पास किती व्हॅल्यूज करायला 1 2 3 आणि 4. आय एम पासिंग इट 4 व्हॅल्यूज. लक्षात आलं मगाचं आणि यात काय डिफरन्स आहे. हो सर.
आता मी जरी प्रिंट केलं तर तो डायरेक्टली सगळं प्रिंट करून दिला मला. हॅलो, वेलकम टू इंडिया. म्हणजे अर्ध्यावर काय करावं स्टार अर्ध्या, तर एकच हे आहे, इट इज हॅव्हिंग ओनली सिंगल argument, but I'm able to pass multiple arguments to it. Okay. In the function definition, it is having a single argument, but in the function call, it is having multiple arguments. That is the use of the star argument. I'll just not go in the what's part for blue this is actually a pointer here, and it is pointing to some memory locations, and then it is trying to print. It is other part, but the use of this arbitrary keyword is in this way. That is, it can pass multiple values to a single argument. काय करते तो the single argument multiple values ने pass करू शकते. That is the whole theme behind this definition of this argument. Okay. एक्झाम्पल लक्षात राहील. इंटरव्ह्यूला विचारलं तर हे एवढं सांगितलं तरी पास होते की काय, ठीक आहे, फंक्शन बॉडीमध्ये एकच आर्ग्युमेंट आहे, बट आय कॅन पास मल्टिपल parameters to a single argument from the function call, and I can display that thing in a continuous manner. Okay, multiple values will print करू शकतो using this thing. Got this thing? येस सर. Okay. तर एक के वॅरेज जे आहे ते आपण नंतर बघूया, तो पार्ट नाहीये, थोडासा वेगळाच पार्ट आहे के वॅरेज. When some complicated things are going to be there, you can just go for that thing. So not make things more complicated by using this k words there. Okay. There are different types of functions. We have seen different types of methods by which I am going to pass the arguments. Okay. So I need to perform some practical examples also. You have only seen the theoretical part for this functions there. Okay, we need to perform some practical applications for this. So what practical applications I'll draw it through? We'll try to have a simple example here. Okay, मी थोडं start करून देतो, तुम्हीच करायचं आहे. Just have a calculation. Simple calculator.py. Calculator.py means perform. It is going to give me addition, subtraction, multiplication and division. एवढंच करायचं. या जास्त करत बसणार नाही. So just type the title. Perform addition and multiply and division. Okay. तीन मेथड्स नि करता येईल मला. एक तर डायरेक्टली मी काय करू शकतो, युजर कडून इनपुट घेऊ शकतो एक्स वाय करून, किंवा फंक्शन्सनी व्हॅल्यूज पास करून मी आउटपुट बघू शकतो. तर मी काय करतो इथं, कॅल कॅल करतो आणि दोन इनपुट घेतो. जस्ट राईट 1, input. Okay. Then what I can do, just write input equals to output. तुम्हाला फक्त पहिली स्टेप सांगतो, तुम्ही करू शकता. इनपुट प्लस 1 प्लस इनपुट print
काय करायला लक्षात आलं? हो सर. आता काय करतोय तुम्ही? कॅल करतो आणि कॉल करतो. कॅल 10, 10. ते काय व्हायला पाहिजे होतं? 20. If this works out. आलं 20. सिंपल, काय करायचं नाहीये. आता तुम्ही यात ऍड काय करायचं? तर मल्टिप्लिकेशन ऍड करा, ऍड करा, सबट्रॅक्शन ऍड करा. नंबर 2 एंटर केले की त्याचं तीन ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन डिस्प्ले व्हायला पाहिजे. गॉट द टास्क? येस सर. लक्षात आलं? आता ह्यात चेंज कसं करायचं? मी त्याला फंक्शनला एक 2 मिनिटात मीटिंग क्लोज होईल, मी परत सुरू करतो. लिमिटच 40 मिनिटाचं आहे. आणि इथं काय केलं? 10,10. मला असं नकोय, मला काय करायचंय? युजरनी व्हॅल्यूज एंटर केलं पाहिजे. ओके, I need to enter the values from user. हे लक्षात घ्यायला पाहिजे बघा. इनपुट इक्वल्स टू, सॉरी, काय व्हेरिएबल टाकताय? x इक्वल्स टू इनपुट, एंटर द फर्स्ट व्हॅल्यू. y इक्वल्स टू इनपुट, एंटर द सेकंड व्हॅल्यू. आणि त्या दोन व्हॅल्यूज x आणि y इथे घ्यायला पाहिजे त्या व्हेरिएबल मध्ये. I can perform this operations by user defined thing. Got this thing? हा सर. हा एक प्रोग्राम फंक्शननी करायचा. आणि एक प्रोग्राम काय करायचा? तर एक 5 स्टुडंट्सची नावं एंटर करून घ्यायची. सिंपल एज दॅट थिंग. एकच फंक्शन लिहायचं आणि त्याला मल्टिपल व्हॅल्यूज देत राहायचं. ठीक आहे? लक्षात राहिलं काय सांगायला? हो. व्हॉट दिस थिंग म्हणजे काय? तर एकच